Hi, Pute. Good evening to all of you. Good evening, sir. Good Okay, evening. I think all of you are facing a power cut. I'm also same. Okay, so last week we had a discussion on the movements of organisms. Yes, finally we discussed the movement of animals and the elbow joint, how it works, we learned. Okay, so I'll draw it again so you can name the parts to revise the previous knowledge. Okay, so these are the parts of this elbow joint you have to name in the exam. Okay, now tell me, did you cram this? Okay, first of all, switch on your videos. හැමෝම අර ටික ටික ලොකු වෙද්දි ලෙඩක් හැදෙනවා වීඩියෝ එහෙම ඔෆ් කරගන්නව නේද? පුතේ අර හැමදාම මම සාමාන්‍යයෙන් මේ මගේ ක්ලාසස් වල ටිකක් තදින් කතා කරන පන්තිනේ ඔයාලගේ පන්ති. All of you are good. But the problem is I don't think sometimes you are negative. Okay, turn on your videos at once. ක්ලාස් එක පටන් ගන්න කලින් ඔන් කරන් ඉන්නවා හැමෝම දන්නවා මේ questions අහන වෙලාව කියලා. ඉතින් yes, who is this? Send in WhatsApp message. Grade 9 maths class එකක් පටන් ගන්නේ නැද්ද sir? ඔව් අපි ක්ලාස් එකක් ඇත්තටම පටන් ගත්තා. ඒක continue කරගන්න බැරුව ගියා because of the exam. Yes, Ganidu, Lavindu, Rushda, Nuha, and maybe you are not obedient or maybe you are not having a video camera. සමහර වෙලාවට බොරුත් කියනවා ළමයි. හරි එපා වෙනවා මේ එහෙම වෙද්දි නම් මම හරි ආසාවෙන් උගන්වන්නේ මේ සබ්ජෙක්ට් එක උගන්වන්න තියෙන ආසාවට not because of you, okay? ශිෂ්‍යෝ මත රැඳෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ රඳාපවතින්නේ මම උගන්වන විදිය. හරි? ඔයාලා මොන විදියට මේ ක්ලාස් එකක් ඇතුලේ හැසිරුණත් මම උගන්වන්න ආසයි මෙව්වා. ඉතින් මම හරි ආසාවෙන් උගන්වන්නේ. But you have to be obedient. හරි? හැමෝම කීකරු වෙන්න ඕනේ. හලෝ බලමු. Yes, who is අත්තනායක? මට පුතා newcomers ලා new කියලා එවන්න. type කරන්න. කොහොමේ participants ලා නම් type කරලා? Why didn't you type your names? අය පුතේ නම් type කළේ නැත්තේ. newcomers ලා new කියලා දාන්න ඔයාලගේ නමට නම ගාවින්. Okay. I know several students හුඟක් ශිෂ්‍යයන්ට මේ වෙලාවේ power cut තියෙනවා මම දන්නවා. ඒගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක එවන්න එකයි ක්ලාස් එක ඉවර වුණ ගමන්. Type all of your name in the chat.
පුතේ chat එකක නම type කරපුවාම ඒක text file එකක් විදියට save වෙනවා. එතකොට මට ඔයාලව හඳුන ගන්න පුළුවන් participants ලව. එතකොට කොච්චර ඔයගොල්ලෝ මේ tuition class වලට payments කළත් කොච්චර ගෙවීම් කළත් වැඩ කරන්නේ නැත්නම් පුතා remove කරලා දානවා. හරි? ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට වැඩ කරන්නම වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ නිදහසේ ඉගෙන ගන්න අන්තිම අවුරුද්ද තමයි grade 9. So this is the last age of your, that means last year of your academic activities. You learn that freely. ඔයගේ academic activities වල අන්තිම අවුරුද්ද තමයි ඔයා මේ හරි සැහැල්ලුවේ ඉගෙන ගන්න. In grade 10 you have 3 classes per week. 10 වසරට ගියපුවම බොහොම ඉක්මනට. So you have 3 classes per week. එතකොට මාසෙට දවස් 12ක් එනවා. Right? Syllabus එක අමාරු. Science අමාරු වෙනවා. Then science ලේසියිනේ. Now you have linguistic problems. භාෂාමය ගැටලු තියෙනවා. Grade 6, 7, 8, 9 වෙද්දි භාෂාව හැදිලා ඉවරයි. And grade 10, 11, 12, 13, now you have to deal with the subject deeply. Yes, Puta Attanayaka, I don't know you are a male or female or your face, I don't know. Puta, switch on your video if you have a camera. Okay, Puta Attanayaka, can you hear me? Yes, sir. You don't have a camera? So I'm having. Yes, you have turned it on. There's a power cut in your area, no? Yes, sir. Okay, it doesn't matter. Puta bada meddi igena gannakota තමයි ඒක හරිම ලස්සන. Yes, Puta, I like to know your school. My school's Movelas National School. Villassa. There's a university in your area, no? No. You don't know. There's another Villassa. It's a Uva Villassa. Okay. Okay. So thank you so much. Another newcomer. Yes, Dilan. Puta, Yes, can you sir. hear me? Yes, sir. Yes, okay. I think you could receive some video files of previous classes. Did you see Yes, them? sir. Okay. Now I am going to ask some questions from you. Okay, the only newcomers. එච්චකද අලුත් අය ඉන්නේ? Is there any newcomer? Please turn on your mic. You can call to me. Right. As double as the existing students may know වගේ දෙගුණයකට වඩා students ලා end බලාගෙන ඉන්නවා next week onwards because of our several ad series of tuition institutes. මේ මම තනියම කරන class එකනේ. ඒතකොට tuition institutes වලින් Yes, Buddha. Why didn't you type as new? You just log into the session? මම newcomer කෙනෙක් කියනවා මට ඇහුණා. මම හිතන්නේ අම්මට ඔක්කක් එන්නද එහෙම කියන්න කියලා. Right. Okay. What's your name? Lavindu. Lavindu. Nice name. Okay, I can see you now. Buddha, what's your school? What are the school like? Nugavela Central College. Nugavela Central College. Okay, where's it situated? Aladeni. Aladeni. That means there are so many potatoes in your area. Aladeni ned. Allagoda dinade. Right. Okay, nice to see you. Nice to know you. Right. Okay, let's revise the things we learned. Yes, Udara Nemishi. Buddha, can you see this diagram? Yes. Yes, sir. Yes, what this muscle B? මොකද්ද මේ B කියන muscle එක? Bicep muscle. Yes, that's bicep muscle. So it is connected to which bone at this lower part?
මම specially mention කළා අපිට අඳුන ගන්න පුළුවන් එයා සම්බන්ධ වෙනවා කිසියම් bond එකකට. It is connected to a certain bond at the lower part. Okay, now tell me both bonds you see here. Yes, what this? මොකද්ද මේ E කියන bond එක? Alna. Yes, that's ulna, or is that a radius bond? The low one is Alna. Yes, low one is ulna. So, but we have said that different camera angles. So, how to correctly identify that always this biceps muscle is connected to what? Radius bone. The radius. That's connected to the radius bone. If it is connected to the radius bone, this F is what? Radius. Radius bone. So this other one, so we can see that biceps muscle. So that's triceps muscle. Is it connected to this? Yes, ulna. So you can understand that by that connection. Okay. So what this C, the named by C. So what this special bone, the strongest one here? Okay. Yes. Humerus. Right. So you have to know these special parts of the elbow joint. Then only you can achieve the higher marks in the exam. පුතා පොඩි point එකක්වත් අමතක වෙන්න දෙන්න එපා. මම එක දෙයක් ඔයාලට කියන්නම්. I'll tell you one thing. As you learned last week, හැමෝම පන්ති අවසානයේදී ඔක්කොටම 100% මතක තිබුණා. I think you remember that. ඔයාලට මතක ඇති හැමෝම කෑ ගහ උත්තර දෙන මට්ටමක හොඳ දැනුමක් තිබ්බා. Now, some of little things are forgotten. What's the reason behind that? සාමාන්‍ය මම ක්ලාස් එක පටන් ගද්දි මේ කතාව කියනවා. That's memory graph. මතක ප්‍රස්ථාරය. So that's memory graphs. Have you ever learned this? බලන්න මේ memory graph එක ගැන මතක ප්‍රස්ථාරය ගැන මීට කලින් අහලා තියෙන කට්ටිය මට okay කියලා message එකක් එවන්න. If you don't know, send me a message no. දන්නවනම් okay, දන්නේ නැත්නම් no. Send me quickly. comment එවන්න හැමෝම. ඇත්තටම මේ 8 වසරේ ඉඳන් පන්ති තියෙන අයත් දන්නේ නැහැ කියලානේ නේද? පුතේ මේ ක්ලාස් එක අපි පටන් ගත්තේ grade 6 වල ඉඳන් නෙමෙයි. මේක COVID season එකේ පරක්කුම වෙලා පටන් ගත්ත පන්තිය. ඒ කියන්නේ ඒ දවස්වල grade 11 students ලා හිටියා around 600. ඒගොල්ලෝ විභාගේ හුඟක් late වුණා. O-level exam එක හුඟක් late වුණා. හුඟක් late වෙන හින්දා අලුත් පන්තියේ පටන් ගන්න හුඟක් late වුණා. That's the reason. ඒකින්ද මට කියා ගන්න බැරි වෙන්න ඇති. එක්කෙනයි දන්නේ. Okay, I'll teach you that. The knowledge of this memory graph, how your brain behaves. ඔයාලගේ මොලේ කොහොමද හැසිරෙන්නේ කියන කාරණේ ඔයාලා දන්නේ නැහැ. How this affect to the memory? We call this memory graph. Puta, as you learned in last week, Friday, all the things I taught you retained in your memory 100%. සාමාන්‍යයෙන් lecture එකක් අහන් හිටපුවම 150යි මතක හිටින්. But I tried as hard as possible. I use special methods to keep them in your mind. පාඩම් කරන වැඩිත් මම කරන නිසා දිලාන් 100% retain in your memory. හරි පුතා මේක ටිකක් වෙනස් පන්තිය. අපි පන්තිය ඇතුලේ පාඩම් කරන උත්සාහයක් ගන්නවා. Right? ඔයාලගේ පාර්ට් එකත් මම ටිකක් කරන හැටි කියලා දෙනවා. Now පුතා හැමෝම නම් type කරන්න අලුතෙන් log වෙන අය. Now 100% your knowledge. Okay, now after
a day. So that's first day. So the second day after you learn that, third day, fourth, fifth, sixth, seventh. So this is your next class day. Many ilanga panti dawas. So you can see that your next class day. The time with days. X-axis is time axis, y-axis is the level of the knowledge, level of memory, mataka pramane as a percentage. If you 100% remember all the things you learned, if you don't cram after a day, dinakata passe, what happens to your knowledge? Yes, it is decreased up to this much. පාඩන්න කළොත් යම් ප්‍රමාණයක් දවසකට පස්සේ අමතක වෙනවා. So this is your 100% level. Now what you have to do, පුතා දිනපතා පාඩම් කරන ළමයෙකුට when he cram daily, so he find it very easy to retain all the things in his mind. If somebody is not cramming for the second day, තව දවසක් පාඩම් කරන්න. Yes, you can see another, yes, 2 times doubles. You've forgotten the things you learned. Okay, so what happens in the third day? තුන්වෙනි දවස වෙනකොට පුතා තවත් අමතකයි. Yes, if this happens linearly, you can see you will forget all the things like this. Drastically you forget some of strong memory parts, some of strong things that retain in your memory, so they never forgotten. පුතාගේ මම විශේෂයෙන් අවදි කරලා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා නම් හැමෝම ඔයාට hina වුණා නම් ඒක කියාගන්න බැරි වෙනකොට අන්න ඒ වගේ දේවල් මතක හිටි පාඩම් කළේ නැතත් හරි නැගිටවල ප්‍රශ්න අහන්න ටීචර්ස්ලා ඒතර උත්තරේ කියාගන්න බෑ හැමෝම hina වෙනවා හරි ලැජ්ජයි මට ලැජ්ජා වුණේ මොකක් හින්දාද? What's the reason for this feeling shy? That's because of I forget that elbow joint. මට elbow joint එක තියෙන parts බැරෝ ගියා එකේ. ඒක අමතක වෙන්නේ නැහැ පාඩම් කළේ නැත because of that strong memory created by the teacher. Okay, you can see the degree of forgetting is increasing day by day. පුතේ බලන්න දිනපතා පාඩම් කරන කෙනෙකුට පළවෙනි දවසේ අමතක වෙන්නේ චූටි ප්‍රමාණයක්. Okay, he lost a little amount of memory. එයාට පැය කාලක් ඇති පොත පාඩම් කරන්න 15 minutes is enough to get it back to the 100%. එයා චුට්ටක් පාඩම් කරලා අද ඉගෙන ගත්තා වගේ එයාගේ knowledge එක 100% ගන්නවා. හරි? මේ දිනපතා පාඩම් කරන ළමයෙකුට වෙනදී. So what happens to a student when he cram daily? පුතේ ඊළඟ දවසේදී මෙයාට මීටත් වඩා අමතක වෙනවද? නෑ, අර මතක තියෙන ප්‍රමාණයෙන් චුට්ටක් තමයි අමතක වෙන්නේ. එයාට අමතක වෙන්නේ බොහොම පොඩි කොටසක්. මෙන්න මේ වගේ. Now this little part to realize, විනාඩි 5ක් විතර පොත බලන්න වෙයි බැරිම වුණොත් නැත්තම් යාළුවෙක්ගෙන් ඇහුවොත් ඒ කොටස මතක් කරගන්න පුළුවන්. If not, he can close his eyes and try as hard as possible to recall the things he learnt by himself. එයාටම as පියාන මේක ඔට්ටු වෙලා මතක් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට නම් අමතක වෙන්නෙම නෑ. So likewise, gradually the level of forgetting is decreasing. ඉතින් මෙයාට දිනපතා පාඩම් කරන නිසා මෙයාට අමතක වෙන ප්‍රමාණය හරි අඩුයි. එයා උපරිම චූටි ප්‍රමාණයක් පාඩම් කරන්නේ. Once he's practiced this every day, so the knowledge goes to the long term memory. දිගු කාලින මතකයට ඇතුල් වෙනවා. That becomes long term memory. He will never forget this. අමතක වෙන්නෙම නෑ. elbow joint එක නම් අමතක වෙන්නෙම නෑ. The function of the heart, blood circulation process of heart එකේ blood circulation එක never forget. Hey, එයාට ඉති ගමන් අමතක වෙනවා. So what's that artery that brings blood all over the body? So he forget that. නම අමතකයි. ක්‍රමේ මතකයි නම අමතකයි. Always say try to remember that, but he cannot. දැන් එයාට පොත පෙරලන්නම වෙනවා.
But for hours, it will take hours. No, විනාඩියයි. යාට විනාඩියකින් මතක් කරගන්න පුළුවන්. That's why this continuously dealing with the subject, he can go to this long-term memory, never forget it. ආයි පුතා කවදාවත් අමතක වෙන්නේ නැහැ. දැන් මට මේ වෙලා තියෙන්නේ. I always teach this to students. දැන් අවුරුදු 20ක් උගන්වනවා. Therefore, it is in my long-term memory. චූටි කාලේ ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ A levels වලදී ආයෙකම deep ඉගෙන ගන්නවා. In university, we learn it again. And again, I teach this again and again. What happens now? That's in the long-term memory. දැන් මේක අමතක කරන්න ඉතින් yes, shot to death. හරි වෙඩි තියන්න වෙනවා. ඉතින් පුතා, so that's how it happens. ඔයාලටත් continuously cram කරලා මේක කරන්න පුළුවන්. මෙන්න හිනහ යන කාරණය. සමහර අය ඉන්න ඊයේ ඉගෙන ගත්තේ අපෝ elbow joint එකද? ඕක මතකයි මගෙත් තියෙන. මට පට්ටට පුළුවන් වෙලා තිබ්බ සර් උගන්වද්දි දැනුත් පුළුවන් ඉතින්. ආයෙත් මතක් කරලා බලන්නත් මානසික කම්මැලිකමක් තියෙනවා. දැන් පුතේ හාමරන්න හැමෝම හිතින් මතක් කරලා බලන්න heart එකේ තියෙන parts ටික. Okay, now imagine the diagram of heart. Now from yes to the direction of clockwise. ඔගොල්ලෝ කටු කරගෙන විදිහට හම්බෙන parts ටික මතක් කරගන්න. කියද්දිම මොකද්ද හිතට එන්නේ? As just as your teacher asked to do so, what your mind tells. අනේ මේ විකාර පිස්සු නිකන් ඉඳපන්. What your mind tells to you? ඒව මතක් කරන්න එපා. හරි? ඔය මතක් කරන්න එපා. කම්මැලි. So that's mental lethargy. හරි? සමහරවිට ඔයාලට කිව්වොත් එහෙම ground එක වටේට රවුමක් දුවලා එන්න කියලා. That physical activities, sometimes you show a reluctance to do so. සමහරවිට ඔයා මේ ශරීරයෙන් කරන දේවල් වලට කායික කම්මැලිකමක් පෙන්නනවා. But before that, the very bad thing, the sad thing is you show a reluctance. නොකමැත්තක් පෙන්නනවා මනෝමය වශයෙන් කරන අධ්‍යාපනික කටයුතු වලට. ඒක තමයි පුතේ ලොකුම දේ. ඔයා පොත දිග ඇරලා දුන්නොත් පාඩම් කරනවා දිගටම. If someone is asked you to cram, yes, when you start to cram, පාඩම් කරන්න පටන් ගත්තාන් පස්සේ ඔයා නවත්තන්නත් කම්මැලි. ඔයා දිගටම කරගෙන යනවා. But so that friction is initial friction. මුලින් තමයි බාධාවක් තියෙන්නේ වැඩි පටන් ගන්න. එහෙම නේද? දැන් බෑ තව ටිකින්. ඒ වගේ තමයි වෙන්නේ. ඒක ඒ විදිහට සතියෙම යනවා. මේ බලන්න. හිනා යන වැඩි. ආද බෑ. හරි? එයාට දැන් මේක මතක් කරගන්න අඩුම තරමේ පැය කාලයි යන්නේ. 15 minutes. Next day හොඳටම අමතක වෙනවා. දැන් ඉතින් මතක් කරගන්න පැයක්වත් පාඩම් කරන්න වෙනවා. Yes. You don't cram until the next day. හිතත් පාඩම් කරනවනේ. Yes, you have to spend 2 hour class time. මුළු පාඩමම කියවන්න වෙනවා. ඊළඟ දවසේ පුතා පාඩම් කළත් සමහර දේවල් හුඟක් අමතක වෙලා. ඉතින් එකම තැන රැඳී ඉන්න වෙනවා මතක් කරගන්න. So you have to practice in the same point while you remember that. Note එක කියුවට ඒක ඔලුවට එන්නෙත් නැහැ. So you have to spend around 3 hours. Yes, when you show your lethargy likewise. හයවෙනි දවසේ පාඩම් කරන්න ගියාම මොනවද මේ මන් ලියාගෙන තියෙන්නේ? අනේ මේ මමද මේ වලිව්වේ මොනවද මේ? හරි? So you forget that completely. The 7th day ඔන්න පන්තියට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. දැන් අහනවා ප්‍රශ්න මම. Now I am asking questions. Now what I can see. ක්ලාස් එක පටන් ගන්න කලින් වීඩියෝ එක on කරගෙන හිටපු ළමයි ටික ප්‍රශ්න අහන්න පටන් ගන්නකොට වීඩියෝ ටිකත් off කරගන්න. හරි? ඒක හරියට සමානයි ඉස්කෝලේ ක්ලාස් එකේ ඩෙස්ක් එකකට හැංගුණා වගේ වැඩක්. නේද? ෆිසිකල් ක්ලාස් එකේදීම මූණ හංග ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවද? දිලන් පුතා බාස්කට් එකක් ඔළුවේ නමාගෙන යනවද? නෑ නේද? නෑ එහෙම නෑනේ. නේද? අපේ net මිදුව ඩෙස්ක් එකකට හැංගෙනවද? නෑ. බෑග් එකක් ඔළුවේ දාන් යනවා. එහෙම නෑනේ. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක on කරගන්න ඕනේ. ඕන දෙයකට ready වෙන්න ඕනේ. So you have to ready for whatever the circumstance you have to face. That's how facing the problems. එතකොට තමයි ශක්තිමත් ශිෂ්‍යයෙක් බිහි වෙන්නේ.
පුතේ ලැජ්ජ වෙන්න හිතාමතා. ප්‍රශ්නයක් අහද්දි බැරෝ ගියාපුවම මට ඒක බැරෝ ගියානේ ළමයි hina වෙනවා යාළුවෝ සමච්චල් කරන ඔයාට. එතකොට ඒ විෂය කරුණ අමතක වෙන්නේ ඇති වෙන බලපෑම නිසා. Okay? එතකොට පාඩම් කලේ නැතත් ඒක මතකයි. Because of that strong memory. Right. Therefore, the students who cram every day හැමදාම පාඩම් කරන ශිෂ්‍යයින්ට හරි මෙතනින් පටන් ගත්තත් එයාට අමතක වෙන ප්‍රමාණය අඩුයි ඊට පස්සේ. So you have to cram every day. Then you can achieve this 100% knowledge again. පාඩම් නොකරන කෙනාට 7 වෙනි දවසේදී උගන්වපු lesson එක මොකද්ද මතක නැහැ. එයාට ආයේ physical class එකක නම් ඒ පාඩම නැවත ඉගෙන ගන්න වෙනත් physical class එකකට යන්න. He or she has to follow another, yes, resort to another teacher to learn that. But thanks to this online system, we have the recording. වාසනාවට අපිට recording එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒක read කරන්න පුළුවන්. ඒකෙත් නරක දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් සමහර recordings තියෙනවනේ. ඒක හින්දා ඔන්න ඔහේ exam කිට්ටු කරලම recordings ටික මම ඔක්කොම බලාගෙන යනවා. ඒ වගේ කවදාවත් නොකරන දේවල් කරන්න එපා පුතා. So you have to continuously live in the lesson. ඔයාට පාඩම තුල ජීවත් වෙන්න වෙනවා හැමතිස්සෙම. This is not like other lessons. This is not like other subjects. මේවා අනිත් subject වගේ නෙමෙයි math science කියන්නේ. හැමදාම scientifically හිතුවේ නැත්නම් ඒ දේවල් අමතක වෙලා යනවා. ගොඩක් වැඩිනේ. bulk එක වැඩි. If you don't calculate every day, if you don't make sums every day, so you forget all the mathematical theories. ඉතින් ඔන්න මම මතක ප්‍රස්තාරය කියලා දුන්නා. What happens to you? So what's the final thing I have to tell you? What's the final thing you learned from this? මොකද්ද පුතේ මේක මම කියලා දීලා ඔයාලගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේ තේරුණාද බලමු. මතක ප්‍රස්තාරයෙන් ඔබ ඉගෙන ගත්තේ කුමක්ද? By using this memory graph, what you learned finally. මට එක වාක්‍යකින් කියන්න. Send me that message. I want to way you understand. I want to know you the way you understood this. Yes, Inshaf, that's correct. ඔයා හරියට තේරුම් ගන්න තියෙනවා ඒක. memory graph එක මම ඔයාලට කියලා දීලා මොකද්ද මම කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Yes, Senuli, that's correct. ළමයි දෙන්නනේ තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. Yes, Nipun, that's okay. Rushda, okay, that's correct. Kalita, yes, that's correct. Dilan, what do you think? What finally you learned? Yes, very good. හැමදාම විෂය තුල ජීවත් වෙන්න. Study every day. Learn every day. හැමදාම පාඩම් කළොත් පුතා ඔයාලට පාඩම් කරන්න වෙන්නේ උපරිම පැයයි. මුළු සතියේටම. හරි? මුළු සතියේටම පාඩම් කරන්න ඉන්නේ පැයයි. හැමෝටම වඩා ලේසියෙන් ඒක තව කෙනෙකුට කියලා දෙන්න පුළුවන් මට්ටමේ දැනුමක් ලැබෙනවා. If you think to cram this 6 day, 6 වෙනි දවසේ පාඩම් කරලා මම 7 වෙනි දවසේ පන්තියට යනවා. කරන්න ගියාම තමයි තේරෙන්නේ මේ මුකුත් මතක හිටින්නේ නැහනේ. So that's the thing. You have to study every day and keep your concentration when you are in a class. Tarushi, very good. That we should recall our memory every once in a while. That's also good. Memory every once in a while means live in the lesson. පාඩම තුල ජීවත් වීම. Right. So my lecturing on the memory graph is over. Now we are going to learn that plant movement.
Subtopic: support and movements of plants. Support of plants. Okay, we know in animals, animals are having endoskeleton or exoskeleton for their support. සතුන්ට තිබ්බ අභ්‍යන්තර සැකිල්ලක් endoskeleton අපේ තියෙන. So all the mammals, so all the fish, that means the piscus, then amphibians, reptilians, aves, මත්ස්‍යෝ, උභයජීවි, ගෙම්බෝ වගේ, right? ගෙම්බෝ මැඩියෝ නේද? salamander, reptiles, ගොයාලා සෙට් එක නේද? තල ගොයා, කබර ගොයා නේද? ඒ වගේනේ. So these reptiles, all the snakes, and these types of vertebrates, conduit pelactina vertebrates, animals, those who are having a vertebral column. So they have endoskeleton. ඒගොල්ලන්ට තියෙන අභ්‍යන්තර endoskeleton. Endo කියන වචනේ අපි සයන්ස් වල පාවිච්චි කරනවා ඇතුලේ කියන්න. Endo නෙමෙයි, right? And exo means, yes, external. Exoskeleton. Okay, tell me one organism, one animal with exoskeleton. පුතේ කියන්න බෑ exoskeleton එකක් තියෙන කෙනෙක්. Crab. Sorry? Crab. Crabs. Yes, that belongs to which invertebrate group? Crabs ලා අයිති වෙන්නේ මොන invertebrate group එකටද? Crustaceans. පුතේ මේක අයිති වෙන්නේ arthropods ලට. හරි? Arthropods group එකට තමයි අයිති වෙන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන exoskeleton made up of calcium carbonate. Arthropods, Carapato, Curuminio, they Coleopterans, so they are having exoskeleton. බාහිර සැකිල්ලක් තියෙන. But these plants, now we are talking about this support of plants. They are not having those skeleton system. Okay, take down your note. Unlike animals, plants do not have, unlike animals, plants do not have endoskeleton or exoskeleton. Endoskeleton or exoskeleton. Instead of that, a venuator. So they are having special tissues for that. Example, woody plants. So what does it mean by woody plants? Castia shaka. Perennial plants, woody plants, woods තියනේවා නේද? ද්‍රව හදන්න පුළුවන් ශාක. Woody plants are having a vascular tissue called xylem.
පුතේ පේනවද මෙතනින් එහාට පේනව නේද water conducting tissue right මේ woody plants වල ඒ කියන්නේ perennial plants so they live several years so they have a vascular tissue you know this vascular system it contains xylem tissue and phloem tissue xylem tissue is used to conduct water through the plant's body from roots to upper part පුතාලා xylem tissue එක ගැන අහලා ඇති okay so through the stem water translocation occurs from the roots as well okay so this is the root so you can see underground and this root is further divided into branches finally it's end up with root hair cell okay if you cut these roots or you can see it's just like a pipeline with the arrangement of cells the xylem tissue එක පුතා if you cut this plant stem or plant stem එක කැපුවොත් ඔයාලට පේන්නේ මෙන්න මේ වගේ it's just like this so at the middle of this plant you can see the pith then vascular system like this මේක මේ දෙහිගිඩිය වගේ නැහැ අපි ඉරි ගහලා තියෙන line diagram එකේ ලේසියෙන් අඳුන ගන්න so you can see this vascular cambium දැන් දෙහි බෑවක් වගේ නේද පුතා you can see these cells that's phloem tissue okay as well as you can see cells here okay මම එක්කෙනෙක් ටිකක් ලොකුවට ඇඳලා පෙන්නන්නම් මේ වගේ මේක මුල් වලටම යනවා මෙහෙම okay I'll show you one vascular system it looks like this vascular cambium පුතේ එළියෙන් තියෙන food translocate කරන phloem tissue එක that's phloem outer part is පොත්ත කොටස තියෙන that's phloem P foods F කරන්නේ කමන්නේ sound එක pa okay phloem for the food translocation photosynthesized foods are translocated through this phloem tissue okay ඔන්න එළියම තියෙන කොටස මෙන්න මේක can you understand don't draw this what's this so here's the water conducting our important part that's xylem so that supports to the plant for the strength ශාකයේ ශක්තිමත්ව නැගී සිටින්න මේ woody plants වලට කවුද ඕන වෙන්නේ so that water conducting part of the wood so that's water conducting part of the plant that's woody part xylem මම දැන් xylem එකේ ඇඳලා පෙන්නනවා මේ වගේ so this xylem contains a cells like this okay most prominent one is you can see it's just like a continuous pipeline බලන්නකෝ continuous pipeline එකක් වගේ යටට තියෙන්නේ okay the tracheids and vessel elements so these are called vessel elements xylem tissue මේ විදිහට පුතා බට ලයින් එකක් තමයි තියෙන්නේ a special thing is this vessel element is a cell so it consists large amount of cellulose පුතාලා පුටුවක වාඩි වෙලා ඉන්නව නේද so yeah yes sitting on that wood made that means timbers වලින් හදපු දෙයක් කොට තමයි ඉන්නේ. ඒ කියන එක furniture එකක් wood වලින් හදපු එක. පුතාව ඉඳගෙන ඉන්නේ. මෙන්න මේ cellulose කියන material එක උඩ. plants cell වල cell wall එක හදලා තියෙන්නේ පුතා cellulose කියන ද්‍රව්‍යයෙන්. glucose molecule ගොඩාක් එකට එකතු හැදිලා තියෙනවා. ඒතර පැණි ගහයිද? හරි? glucose ගොඩාක් එකතු වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් පුටුව පැණි ගහයිද? ඈ? නේද? චමස්සාවක් දාන්නවනම් පුටුව කාගෙන එනවා වීක් වගේ. නේද? No, that's not sweet taste, but if you hydrolyze that,
ඒක හයිඩ්‍රලයිස් කළොත් නම් ග්ලූකෝස් හදා ගන්න පුළුවන්. වේ අය වැඩි කරනවා. එයාගේ තියෙන එන්සයිම් වලට එයාට කරන්න පුළුවන්. So this cellulose is very hard. Therefore, the xylem tissue is used to make furnitures. හරි. අපිට උන්නේ මෙයාගේ ශක්තිය ගැන කතා කරන්න. Okay. Endoskeleton or exoskeleton cannot be seen in these plants. So they are having special tissues for that. Example, woody plants are having vascular tissue called xylem tissue. That means water conducting tissue. No need to draw this, just for understanding. මේවා ගැඹුරට අපි ඉදිරියේදී ඉගෙන ගන්න. Okay. Non-woody plants, yes. Some of non-woody plants are, yes. How these non-woody plants, akashtiya shaka, ඒ කියන්නේ පුතා ඔය තියෙන කූඩලු වගේ ගස්. Some of aquatic plants. So they don't have this xylem tissue. Okay. So but they also stand in erect. ඒගොල්ලොත් බොහොම සවිමත්ම නැගී සිටිනවා. So that's because of that mechanical support given by water. ඒගොල්ලෝ water absorb කරගෙන mechanical support එකක් ගන්න. Right? Mechanical support created by the water. Okay. So some of non-woody plants are supported the hydrostatic pressure when they absorb water. Example, non-vascular plants. අර කියපු vascular system එකක්. ඒ කියන්නේ පුතා without xylem and phloem. So that's non-vascular plants. Aquatic plants, non-vascular plants. Okay, example, කූඩලු ශාකය නේද? Balsam plant. Balsam. Balsam plant. වතුර දැම්මේ නැත්නම්, if you don't apply water, it get wilted. එයා මැලවෙනවා. It get wilted. But if you supply water, that wilted plant again gets erected because of this hydrostatic pressure. ද්‍රවස්ථිතික පීඩනයෙන් එයාට rigidity එකක් ලැබෙනවා. Okay, so that's example is balsam plant. Good. Okay, what is summary you learned? ඔයා මේ ඉගෙන ගත්ත දේවල් වල summary එක සාරාංශය මොකක්ද? Woody plants, they are having vascular system. Or vascular tissues. What are them? Xylem,
water conducting, and phloem. Yes, these xylem phloem cells, so that cell wall of woody plants, so all other plants also having that cell wall. Yes, in addition to this cell wall, xylobittia, plant cell එක cell wall එකක් තියෙනවා පුතේ, animals ලගේ වගේ නෙමෙයි. That cell wall is made up of what? Cellulose. Cellulose. Large number of glucose molecules combine together to form this cellulose. Glucose molecule දහස් ගාණක් එකට බැඳිලා හැදිච්ච ශක්තිමත් එක්කෙනෙක්. ඔයාලා ඉඳගෙන ඉන්නේ cellulose වල, ඔයාලගේ මේසේ හදලා තියෙන cellulose වලින්, හරි? That strong compound cellulose. හැබැයි ඒක carbohydrate එකක්. You will learn that in grade 10. Cellulose. පුතේ මේ vascular system එකේ xylem වල cellulose තැන්පත් වෙනවත් එක්කම with the deposition of cellulose, some of nitrogenous compound chitin, cutin, suberin may were deposited. So they are also deposited in them. Okay, and especially lignification, lignin කියලා water translocate වෙන්න දෙන්නේ නැති compound එකකුත් තැන්පත් වෙනවා. So cellulose, yes, lignin, cellulose and lignin. Deposition of lignin is known as lignification. We will learn that later. ඉතින් පුතා මෙහෙම ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති, තාත්තා අම්මා කියනවත් අහලා ඇති, ලී එක ශක්තිමත් කොටසකුත් තියෙනවා ලේසියෙන්ම ඔය ඉන්සෙක්ට් ඇටැක් එකට ලක් වෙන ගුල්ල ගහනවා කියන්නේ. ලේසියෙන්ම මේ ඉන්සෙක්ට්ස් වලට ඇටැක් කරන්න පුළුවන් කොටසකුත් wood වල තියෙනවා. ඒ කොටස සුදු පාටයි. Have you ever seen that? White part and that hard part inner to the wood. මේ ලී එක ඇතුල් කොටස තද පාටයි, එළිය කොටස ටික ලා පාටයි. Have you ever seen that? Yes. අපි සිංහලෙන් ඔකට කියනවා ඒ ලා පාට කොටසට එළය කියලා. එළය නිකන් ඵලය වගේ, හරි? ලියද්දි නිකන් පැටලෙනවා අපිට පොඩි කාලේ. That's white color. The strong part is heartwood. Heartwood. This lignification can be seen in that heartwood. Okay, I'll explain that. If there's timber, මේ තියෙන්නේ ගහකින් ඉරලගත්තු ලීයක්. And you can see that a light color part at the margin. So this is somewhat darkened area. So this is used for making furnitures. So this is called what? Heartwood. We call it heartwood. හදවත් ලීය, right? Heartwood. It contains, yes, lignin, cutin, chitin, suberin. අපේ syllabus එකේ නෑ ඒව. So lignin is there. මෙන්න මේ දේවල් පුතා මේ heartwood එකේ අන්තර්ගත නිසා that woody plant is so stronger. Okay, that's stronger. But non-woody plants, you learn that. Non-woody plant. It consists water skeleton. Water skeleton. So that's, it is erected by absorbing water. එකට නමක් කියනවා ඒ pressure එකට. So by hydrostatic pressure. ද්‍රවස්ථිතික, hydrostatic pressure. තව නමක් කියනවා පුතේ, osmotic pressure. Okay, good. Water in the create in a pressure එකට turgor pressure. Turgor pressure කියලාත් කියනවා. අද ඉගෙන ගන්න ලැබෙනවා. Okay.
turgor pressure. You know that pullwiness of the plants. දැකලා ඇති මෙහෙම ගෙඩියක් වගේ තියෙනවා සමහර චූටි ලම් වෙලා බැලුවොත් පේන්නේ මේක, right? And a little plant like this. මේක මම චූටි තැන්දොත් කටුත් තියෙනව නේද? ලස්සන මලකුත් තියෙනවා. What's this? Lakshika, what's this? Flower. Mimosa. Mimosa. Nidhikumba. කොහොමද එයා කිලෙන්නේ? එයාව touch කරපිට just as you touch that, it shows a nastic movement. Yes, sleep. That sleeping movement. How it performs that. Here's what is taught. දැන් මේක කරන්න මම අපේ දිලාන් පුතාට මෙහෙම උපදේශයක් දෙනවා. Now we are going to do this act. දැන් ඔයා මේක පෙන්වන්න යන්නේ audience එකට. අපේ classroom එකේ ඉස්සරහට වෙලා ඔයා මේක demonstrate කරන්න යනවා. Now you are a branch of mimosa. දැන් ඔයා mimosa plant එක. මම පුතාගේ මේ අත යටින් හුලම් පුම්බපු බැලුම් බෝල දෙකක් තියෙනවා. Okay, like this. Okay. ඉතින් පුතා මම මොකද කරන්නේ? පිටිපස්සේ ඉඳගෙන මේ බැලුම් වල හුලං අරිනවා. හරි? Now what happened? Okay. So then you can see, thank you. Oh, මේ වතුර තියෙන්නේ. Here's water because of the turgor pressure. So it is erected. Just as you touch this, this water is removed from these tissues. It quickly happens. Then it gradually moves down. Okay. I think it's got the up you're gonna get part of it. Okay, so this is the summary what you learned today. Non-woody plants take their strength by the water skeleton or the hydrostatic pressure, turgor pressure, or the osmotic pressure created inside. Right? මම දැක්ක හුඟක් අය මේ short note එක ගහ ගන්නවා. Just quickly take it down. I'll give you 2 minutes. late වෙලා ආපු අයත් නම් සඳහන් කරන්න. Okay, subtopic. Now take down movements of plants. Puta, may I erase this upper part? Movements of plants. ශාකවල චලන.
Okay, so movements of plants, it does not show that locomotion. Plant එකක් කවදාවත් එක තැනක ඉඳලා තව තැනකට යන්නේ නැහැ. Right? අපි ගිය සතියේත් විස්තර කළා. Last week also we described that. Lavinda Puta, is there any mango tree in your house, in your home garden? තියෙනවද? Mango tree එකක්. සමහර අයගේ ගේ ඇතුලේ තියෙනවා in that inner garden. Yes, sir. Yes. කවදාරි දැකලා තියෙනවද අඹ ගහක් අඬ අඬ පාර දිගේ යනවා මට ඉන්න දෙන්නේ නැහැ මගේ ගෙඩි කඩනවා වගේ කියා. හරි? කඳුළු සලාගෙන පාර දිගේ නේද? වාහන වල හැප්පි හැප්පි අඹ ගහක් යනවා. No. That's because of they are not having that ability, because these plants are not having um, uh, movement. That's they are not having muscles. Movements pin and පුළුවන් that, but they can show that locomotion. Locomotion එකක් පෙන්නනවා අපිට දකින්න ලැබිලා නැහැ. Okay. Imaginary plants අපි හිතාගෙන ඉන්නවා. But they can show movements. Mainly, there are two types of movements that plants can perform. Plants වලට පෙන්වන්න පුළුවන් movements වර්ග දෙකක් තියෙනවා පුතේ. Yes, what are they? One is due to the growth. You learnt in the growth substance lesson එකේදී ඉගෙන ගත්තා. Movement of coleoptiles or the shoots of plants towards the light. When you expose a parallel or the parallel partial light, parallel beam of light, but partially come in. So that coleoptile or the shoot is moving towards the light. That's because of the growth. Okay, high growth rate of one side. Yes, another one due to the change of the turgor pressure. As you learned, the turgor pressure. Yes, when water, more and more water is absorbed, it creates a turgor pressure in this pulvinus. When water is released, turgor pressure moves down, then this plant leaf can show a nestic movement. So whatever the movement. Therefore, the movements of plants occur due to two reasons. One is due to the growth. The other one is due to a change of the turgor pressure. එක පුතා growth එක නිසා plant එකට movement එකක් වෙනවා. That's slowly happening. එක හිමීට වෙන. Another type of movement can be shown by change in its what? Lakshika? Change in its what? සිහියෙන් ඉන්න ඕන. Plants වලට movement පෙන්වන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකකට. One is due to the growth. The other one is due to what? Changing of turgor pressure. Okay. Changing the turgor pressure. Okay, now let's take down. Movements of plants occur. Movements of plants occur mainly due to the growth of a part of a plant. Due to the growth of a part of the plant. Plant එකක කොටසක වර්ධනයක් හේතුවෙන්. Due to the growth of a part of a plant, or due to the change of the turgor pressure. පුතා growth එක වෙන්නේ stimulus එක. එන පැත්තට හෝ stimulus එකෙන් ඉවතට.
Then the prashna thino bit. Now we have a big problem. What's known this stimulus? Okay, who knows stimulus? Okay. Now keep your pen aside. Pen thiyama පැත්තකින්. දැන් උන්න අහන් ඉඳයි තියෙන්නේ. Okay. Now keep your pen aside. Now switch on your videos. Those who can. Right. දැන් උන්න අපි පන්ති පොඩි සාකච්ඡාවක් කරන්න යන්නේ. දැන් මේ window එකේ videos on කරන කට්ටිය ඔය video එකේ record ලා තියෙයි. හරි? වැඩ කරන්නේ නැති කට්ටිය මම දන්නේ ඔයාලටම දැනගන්න පුළුවන්. Right. පුතා look at this. Stimulus කියන උත්තේජයක්. ඒ කියන්නේ බාහිර පරිසරයේ හෝ අභ්‍යන්තර පරිසරයේ සිදුවන වෙනසක්. Stimulus is simply a change. පුතේ අහන් ඉන්න මේක අමාරුයි. A change in external or internal environment. මොකද පුතේ stimulation එකක් කියන්නේ? Change වෙනසක්. Internal environment or external environment. ජීවියෙකුගේ of an organism. මේක සතුන්ටත් පොදුයි. Plants වලටත් පොදුයි stimulus කියන එක. So usually plants and animals are, even microorganisms are showing responses. They are showing responses to this stimulus. Response ප්‍රතිචාර දක්වන උත්තේජ වලට. So Sinhala term for this stimulus is utteja. But English, so that's we can give a certain definition. මේක A level වල පාවිච්චි කරන මේ definition එකමයි පුතා. ජීවියෙකුගේ හැසිරීමෙහි වෙනසක් කරන්න පුළුවන්. බාහිර පරිසරයේ සිද්ධ වෙන වෙනස්කමක් වෙන්න පුළුවන්. අභ්‍යන්තර පරිසරයේ සිද්ධ වෙන වෙනස්කමක් වෙන්න පුළුවන්. In English, අපි මෙහෙම කියනවා. The change in the internal or external environment of an organism that can bring about the change of the behavior of an organism. ජීවියෙකුගේ හැසිරීමෙහි වෙනසක් කරන්න පුළුවන් බාහිර පරිසරයේ සිද්ධ වෙන වෙනස. උදාහරණයක් බලමු. හරි. අපි හිතමුකෝ අපේ සෞභාග්‍ය දුව ස්කූල් ඇරිලා තනියම පාර දිගේ එන වෙලාවක සද්දයක් ඇහෙනවා. ටිකක් අමුතු විදිහේ මිනිස්සු ටිකක් පාරයින් ඉන්නවා කියලා හිතමු. රස්ති අදුකාරයෝ ටික. යද්දි මොකද කරන්නේ? යන්න ඇරලා මොකද පුතේ කියන ළමයිට සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ? සද්දයක් දානවා. දැන් මෙයා තනියම පාඩුවේ හිමීට තමයි යන්නේ. හරි? පාඩුවේ යනවා බිම් බලාගෙන යනවා. දැන් අර සද්ද එනවත් එක්ක මෙයාගේ හැසිරීමේ වෙනස මොකක්ද? බය වුණොත් දුවනවා. හරි? Now speed is increased. වේගය වැඩි වුණා. හරි? පන්ති යාළුවෙක් කෙනා එක්කම ඇවිල්ලා. Okay, now stimulation. Okay, so throw a stone, ගලක් ගහනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? response එක දුවනවද? නෑ. අතේ තියෙන කුඩින් නම් අල්ලගෙන ගහනවා. So that's response. ජීවියාගේ හැසිරීමෙහි වෙනසක් වුණා. Change in the behavior of an organism is response. Change in the environment is stimulation. එහෙනම් කලින් අවස්ථාවේ අර sound එක ගාප එක තමයි stimulation එක. What's the response? දුවප එක තමයි respond එක. Okay? And here in plants වලත් තියෙන stimulation. Okay, growing a part of the plant towards the light. But what's the stimulation? What the stimulation එක? ආලෝකය. Light තමයි stimulation. Yes, stimulation. What's the response? Response is bending towards the light. Yes, that's a movement. Movement is as bending towards the light. බලන්නකො stimulation එක පැත්තටනේ growth එක සිද්ධ වෙලා තියෙන. කියන්නේ මෙයාගේ වර්ධනය. So that movement is towards the stimulation. That's towards the stimulation. So you can see the growth of roots
growth of roots මේ මුල් වල වර්ධනය සිද්ධ වෙන්නේ මොන පැත්තටද? ආලෝකයේ පැත්තටද ආලෝකයෙන් ඉවතටද? That's away from the light. එහෙනම් පුතේ growth එකක් වෙන්න පුළුවන්, growth movement එකක් වෙන්න පුළුවන් එක්ක stimulation එක පැත්තට. නැත්නම් stimulation එකෙන් ඉවතට. So that depends on the stimulation. It depends on the direction of the stimulation. එහෙනම් අපි ඉගෙන ගන්න plant movement වලින් එක වර්ගයක් තියෙනවා. It depends on the direction of the stimulation. Could you understand that? හැමෝටම තේරුණාද? එහෙනම් plants වල එක movement වර්ගයක් තියෙනවා පුතා. උත්තේජයේ දිශාවත් මත රඳා පවතිනවා. ඒ කියන්නේ සමහර අය උත්තේජයේ පැත්තට stimulation එක පැත්තට move වෙනවා. සමහර අයගෙන් ඉවතට move වෙනවා. මම උදාහරණයක් කියනවා මතක හිටින්න. සෞභාග්‍ය දුව, do you like that durian? durian කන්න කැමතිද? No. No. durian කන්න කැමති අය බලන්න මට ඕකේ එකක් දෙන්න. මට එක්කෙනෙක් විතර ඒවා ගන්න ඕනේ. Yes, Inchap. Okay, sir. Right. Inchap and Saubhagya. දැන් අපිට ආරංචි වෙනවා හොඳ උත්තේජයක් ඔන්න මේ දෙන්න පාර යද්දි ආරංචි කියනවා මේ ඔන්න දැන් ඉස්සරහින් දන්සලක් තියෙනවා බලෙන්ම කවනවලු. බලෙන්ම කවනවා. සාමාන්‍ය දන්සල බලෙන්ම කවනවනේ පුතා. හරි? ඒ නිකන් දෙන්නේ බොණ්ඩ ඕනේ. බොණ්ඩ. හරි? කොණ්ඩෙන් අල්ලගෙන උඩ බැලිය අතට ආරෝල පොනෝ නේද? අර ඩ්‍රින්ක් සෙම් පොනෝ. ඔයාලා දැක්කේ නැද්ද දන්නේ අවුරුදු දෙකකින් විතර තිබ්බේ නැහැ නේද? දැන් දූරියන් දන්සලක් දෙන්නේ. දැන් මේක ආරංචි වුණාම දන්සල පැත්තට දුවන්නේ කවුද? ඉන්ෂාප්. හරි? සෞභාග්‍ය දුව කොයි පැත්තටද දුවන්නේ? She is running away from that dansel. Right? එහෙනම් සෞභාග්‍ය දුවගේ චලනය වෙන්නේ stimulation එකෙන් එළියට. So that positively taken by Inshap and is running towards the durian dansel. Right? Can you understand that? Likewise, plants are sometimes they are moving towards the stimulation, sometimes they are moving away from the stimulation. But that movement is due to what? That movement is due to growth. Another one, tawas situation එකක්. There's another type of movements of plants that does not depend on the direction of the stimulus. Plants වල සිද්ධ වෙන තවත් චලනයක් තියෙනවා පුතා. Stimulation එකේ direction එක අදාළම නැහැ. හරි? කොහෙන් ආවද දන්නේ stimulation එක කරන්න එකමදී. හරි? මේ රටේ ඉන්න හැම මිනිස්සු වර්ගයක්. අපි ගමනේ මෙතන කෙනෙක් මම උදාහරණයට ගන්න එක ලැජ්ජාසහගත නිසා. ඔන්න ලොකු සද්දයක් ඇහෙනවා. ලොකු සද්දයක් ඇහෙන ලංකාවේ මිනිස්සු නම් ටිකක් වෙනස්. බෝම්බ එක සද්දයක් ඇහෙනවා. වෙන රටවල මිනිස්සු මොකද කරන්නේ පුතා? ඩෝන් ගාපු ගමන් කොහෙද කමන්නේ? සද්දය ඇහුණු පැත්තෙන් අනිත් පැත්තට දුවනවා. So they are running away from the sound. Okay. කොහෙන්ද ගමන්නේ සද්දයක් අවුත් කරන්නේ දුවන එක. ඒක අපේ රටේ ගන්න බෑ අයියේ. අපේ මිනිස්සු දුවන්නේ කොයි පැත්තටද? සද්දය ආපු පැත්තට. හරි? අනේ බෝම්බයක් අනේ මං කවදාවත් දැකලා නැහැ. මං ආසයි බෝම්බයක් බලන්න. මං යනවා බෝම්බේ පැත්තට. හරි? ඒගොල්ලෝ යන්නේ කොහටද? බෝම්බේ පැත්තට තමයි යන්නේ. අර සුනාමි කියලා එකක් ලංකාවට ආවුද දන්නවද? දිලහන්? Do you know that? Yes. මේ ඒකේ මුහුද අර එන huge wave එකට පුතා සුනාමි wave එකට ලොකු වතුර ප්‍රමාණයක් ඕනේ. ඉතින් මොකද කරන්නේ? මේ මුහුදේ සෑහෙන ප්‍රදේශයක් තිබ්බ වතුර ඒකට ඇදලා ගත්තා initially. That's how when tsunami is coming. දැන් මුහුදු වේරලා මේ වගේ පෝට්ටුවක් නවත්තලා තියෙනවා, right? ඔව් අක්කේ අයියෙකු ඉඳගෙන ඉන්නවා. Okay, right. Now මිනිස්සු මොකද කළේ? So they want to get this land. ඒගොල්ලෝ land එක අල්ල ගන්න ඉදිරියට ගිහලා tsunami එක පැත්තට දිව්වා. දන්න මිනිස්සු tsunami එකෙන් එළියට දුවනවා. මේගොල්ලෝ tsunami එක පැත්තට ගිහලා හුඟක් විනාශ වුණා. මිනිස්සු මැරුණා හුඟක්. That's a sad situation. But these plants also showing that type of a movement. So that's nestic movement. පුතා growth එකකින් හින්දා සිද්ධ වෙනවන එකට කියන අපි tropic movement එකක් කියලා. That's tropic movement. Tropic movement means
towards or away from the stimulus. Stimulus එක මත රඳා පවතින. Next type is nestic. Nestic movement. Nestic movement is due to the tug pressure change. නිදිකුම්බා ගහට කොයි පැත්තෙන් ගැහුවත් එයා කරන්නේ මොකද? Sleeping. That's a ceambella and that's tamarind plant and mesoaphera. No, that's Sir, Billy. billion plant and some sesbenia. Kataramugunga sesbenia plant. I don't remember that the nice botanical name. Yes, Cassia pistula, Cassia grandis and Cassia pistula. What's Cassia? Ahelamal. Ahela, Cassia. Cassia yat ekilino. Alokya netuna. When light is absent, it sleeps. That sleeping movement, it does not depend on the direction of the stimulus. එයා මේ stimulus එකේ direction එක මත රඳා පවතින්නේ. ආලෝකය නැත්තම් නිදාගත්තා. ආලෝකය આવුත් නැගිට්ටා. හරි? That's සමහරව දින පුතා කම්පා සන්නමන. So that's sensitive to vibrations like mimosa pudica, mimosa plant. එයා මොකද වෙන්නේ? කොහෙන් තට්ටු කළත් බුදි. සාමාන්‍ය තට්ටු කරපුවා මිනිස්සු හැරෙනවා. ගේ ගහ නිදා ගන්නවා. So that's how they are known as what? Nestic movements. ඒක වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. හරි? nestic ගොඩක් වර්ග තියෙනවා. අපි ඉගෙන ගමු. So sometimes Sir, excuse me, sir. yes පුතා. Tell me. එතකොට sir sunlight එක වැටෙන පැත්තට මේ ඒකට opposite පැත්ත තියෙන්නේ sir. ඒ පැත්තේ water තියෙනවානේ. එතකොට sunlight තියෙන පැත්තේ water අඩුයි නම් roots යන්නේ water තියෙන පැත්තට. That's not direction. Direction means light is coming from upper side. That means top of the plant. කවදාවත් පුතා දැකලා තියෙනවද? This is a plant. පුතා කවදාවත් දැකලා තියෙනවද මේ ආලෝකය තියෙනවා කියලා? Light, sunlight තියෙනවා. මට ආලෝකය ගෙන දෙවි කියලා මුල් යනවා මෙහෙම උඩින්. සින්දුවක් කියන මට ආලෝකය ගෙන දෙවි සංසාරේ කිය මුල් යනවා උඩ. පුතා දැකලා තියෙනවද මේ එකක්? No. Right. Can you understand? That's not the direction of this. Okay. එහෙම නම් නේද? ගාසල මුල් සින්දු කිය උඩ මට ආලෝකය ගෙන දෙවි නේද? Right. Okay. Okay, now take down movements of plants. Okay, definition take down. Growth of a part of a plant growth of a part in a plant as a response to a stimulus. As a response to a stimulus. As a response to a stimulus. As a response to a stimulus or growth of a part of a plant. එක growth එකක් stimulus එකට response එකක් විදිහට growth එකක්. නැත්නම් පුතේ මොකද්ද වෙන්නේ? Okay. Or change of the location due to a turgor change, or change of the location. ගහ තිබුණේ අත්ත මේ විදිහට මේ location එකේ when you touch that it change its location down
due to the change of the turgor pressure, or change of the location due to a turgor change, due to the change of the turgor pressure. Growth of a part of a plant as a response to a stimulus, or change of the location due to the change of the turgor pressure, is known as a movement of plant. Known. Yes, growth of a part are known as පුතේ දැන් දෙකේම අපි growth කියලා මෙතන growth කියලා ගමු. Okay, a growth or a change is known as a movement of a plant. Yes, mainly two types of plant movements. Okay, after taking this, take down. Mainly there are two types of plant movements. Mainly there are two types of plant movements. First one, tropic movements. පුතේ බලන්න tropic movement එකක් වෙන්නේ මොනවා නිසාද? Yes, growth of a part of a plant නිසා. Due to the growth of a part of a plant. Due to the growth of a part of a plant towards or away from the stimulation. Towards or away from the stimulus. උත්තේජයේ දෙසට හෝ උත්තේජයෙන් ඉවතට plant එක සිදුවන චලනයක්. Due to growth. Due to the growth of a part of a plant towards or away from the stimulation. සිද්ධ වෙන්නේ මොකක් හින්දාද පුතේ? Tropic නම් due to growth. Okay, underline that. Tropic නම් growth nisa. So that's towards or away from the stimulus. එක්ක stimulation එක දෙසට නැත්නම් stimulation එකෙන් ඉවතට. Towards or away from the stimulation. කවදා හරි දවසක tropic movement එකක් කියලා දැක්කොත් ලක්ෂික, that's due to what? Growth. How this growth occurs? Yes, towards or away from the stimulus. Stimulation එක දෙසට ගියොත් ඒවට කියන අපි yes positive. Away from the stimulus, negative movements. Okay,
Examples, okay, let's take down that second type, nestic movements. Nestic movements. Nestic movements. Movements of plants, parts of plant. Movement of parts of plants. ශාක කොටස් වල සිද්ධ වෙන චලනය, movements of parts of plants due to the change of the turgor pressure පුතේ උත්තේජයේ එන දිශාව නොතකා. දිශාව නොතකා. මොකද්ද මේ ඉංග්‍රීසි වචනේ නොතකා කියන්නේ? ඔව්. දැන් සිංහල මාධ්‍ය ළමයිගෙන් ඇහුවොත් ඔක කියයිද ඔක ඉංග්‍රීසි වලින්? ලැජ්ජාව බෑ අපිට. නොතකා, නොහැර, නොසලකා. What's that? අපි පාවිච්චි කරනවා ප්‍රේස් කිහිපයක්. Irrespective of, despite of, in spite of. නැත්නම් තනි වචන තියෙනවා except. except හරියන්නේ නැහැ උතන. වෙනුවට. In spite, despite, ignore, yes, let's write. Irrespective of. Irrespective of උත්තේජයේ දිශාව, irrespective of the direction of the stimulus. Okay. Direction of the stimulus. Okay, now take down. So this tropic movements occurs. පුතේ කවුද කාටද මතක අර odd collie of tile එක light පැත්තට නැමුණා. Because that shoot tips are producing what? A certain growth hormone. What's that growth hormone? Oxy. Auxin. ඒ ඔක්සින් ආලෝකයේ තියෙන පැත්තෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තට ගියානේ. Look at this. පුතාලා මේ වීඩියෝ එක ආයෙත් බලන්න. මම දන්නවනේ ඔයාලගේ මතකය. දැන් අර 7 වෙනි දවසේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ memory graph එකේ වගේ නේද? So this is partial light. This auxin growth hormone. So it diffuses to the opposite direction because of this light. Now more growth occurs this side. මේ පැත්තේ වැඩි වර්ධනයක් වෙනවා. Here's cell elongation is high, but you cannot see that elongation here. As a result of this, it grows towards the light. So you can demonstrate that. පුතාලට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ අත් දෙක මෙහෙම කරපුවාම ඔයාලගේ දකුණු අත පොඩක් වැඩිපුර වර්ධනය වුණොත් what happens? ඒක පොඩක් උස්සන්න උඩට. So what happens now? It grows, then it bends. Right? The same thing happens here.
ඔය ඩාන්සින් කරන අපේ දුවලා හැම දන්නවා වැඩි යාලා නිතර පාවිච්චි කරන ඔය මූවමන්ට් එක නේද? Right. Here you can see in tropic movements. Okay, now take down subtopic tropic movements. අපිට වාක්‍ය ටික ලියා ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. Yes. Yes, in short form you can write the tropic movement happens due to growth, towards or away from නේද? disconnect වෙනා නේද පුතා? Yes, sir. මම මේ ටික කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට ඇහුණා නේද? So the towards or away from the stimulus that happens in these tropic movements, growth substances are involved in. Growth substances are involving in this. වර්ධක ද්‍රව්‍ය මේකට හේතු වෙනවා. Yes, types of tropic movements. Types of tropic movements. පුතා මේ next week අපි අලුතින් ශිෂ්‍යෝ බඳව ගන්නවා ක්ලාස් එකට. පුළුවන් තරම් යාළුවෝ ඇඩ් කරන්න ඔයාලගේ යාළුවෝ. YouTube channel එකේ තියෙනවා මගේ channel එකේම search කරන්න electrolysis lesson එක. ඕක බලලා තමයි හුඟක් අය ගිය අවුරුද්දෙත් මගේ ක්ලාස් එකට ආවේ. ඒ පාඩම සුපිරි ඉගෙනilla උගන්වනවා අනිත් අය. එතකොට ළමයින්ට එපා වෙලා නෙන්නේ මාව අමාරුයි මේක ලේසි මේකක් කරේද? ඉතින් ඒක මම ඕපන් දාලා තියෙනවා channel එකේ. ඒක බලන්න. So you can watch it. ඒ කොටස බලලා තමයි එන්නේ. දැන් ඊළඟට තියෙන evolution පරිණාමය. ලෝකේ ඇති වුණේ කොහොමද? සත්තු බිහි වුණේ කොහොමද? How these organisms are created. ඒක මම මදකට නවත්තලා අර අමාරු පාඩම ඊළඟ සතියේ උගන්වන්න ගන්න. What's that? Electrolysis. දැන් මේ දවස්වල හයිඩ්‍රජන් කා හදන්න උගක් කට්ටිය උත්සාහ කරනවා නේද? බයික් වතුරෙන් දුවන්න එහෙම. නේද පුතා? වතුරෙන් බයික් එකක් අරන් යන්න එන්ජින් එකක් වතුරෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන හැටි. හැමෝම try කරනවා කරන්න. දැක්කද හැමෝම? Did you see that? How to run a bike by using water? වතුර දාලා බයිසිකල් එකක් අරන් යන හැටි කියලා දෙනවා. Right. යාළුවන්ට කියන වතුරෙන් බයික් එකක් දුවන හැටි කියලා දෙනවා next week. ඒතර මමත් යන්නේ එහෙමද? තාම එක්ස්පෙරිමන්ට් ලෙවල් එකේ තියෙන්නේ නිපද වෙන gas ප්‍රමාණය මදි. Right? Sometimes it is out of law of conservation of energy. ශක්ති සංස්ථිත නියමයට පොඩ්ඩක් පරිබාහිරින්ම යන්නේ එකඟ නෑ වගේ ගතියක් මටත් දැනෙනවා. හැබැයි බලමු. හැබැයි කවුරු හරි සාර්ථකකමක් හොයාගත්තොත් වතුරෙන් යන්න දැනටත් යන්න පුළුවන්. හරි යන්න පුළුවන්. හොයාගත්තොත් හොඳටම එයාට වැඩිකල් ඉන්න පුළුවන් වේද කියලා හිතන්න බෑ. හොයි. එතකොට අර පෙට්‍රෝලියම් බිස්නස් එක ඒමම නතර වෙනවා ලෝකේ. නතර වෙද්දී කී දෙනෙකුට පුතා කියන්නේ world fastest car එක හදපු එක්කෙනාස ලංකාවේ කෙනෙක් කියා දෙන්නේ නැහැ. අතුරුදහන් වෙලා එයා කාර් එකත්
කින්නප් කළා යාව. කාර් maybe එකක් නැහැ. කාර් එකක් නැහැ පුජ්‍යලයක් නැහැ නේද? yes හැබැයි ආව කිඩ්නැප් කරන්න ආපු මනුස්සයට කියන්න ඕනේ එහෙම නෙමෙයි. මොකද්ද කියන්න ඕනේ? මේ හොරා අහන්න මට එහුම්කම් දෙන්න. මාව කිඩ්නැප් කරන්න එපා ඔයා. ඔයත් එන්න මාත් එක්ක මේ කායක හදන්න. මම ඔයාට 50% දෙන්නම්. එතකොට අපිට ලෝකෙම අල්ලන්න පුළුවන්. එහෙම කිව්වනම් එතකොට හොරා කල්පනා කරනවා ඒක. කිඩ්නැප් කරන කෙනා ඇත්ත තමයිනේ. මේ බිස්නස් එක වගේ නෙමෙයිනේ. Now I am a part of this business. මම දැන් මේ වාහන බිස්නස් එකේ කොටස්කාරයෙක් විතරයි. මට එකෙන් 50% ෂෙයා එකක් ආවොත් ඉතින් මිනිස්සු හුඟක් අය මේ ලෝභකම් නිසා තමයි පුතා තව කෙනෙක්ව විනාශ කරන්නේ. Because of the desire. තණ්හාව නිසා. ඉතින් තණ්හාවෙන්ම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. හරි? එන්න මාත් එක්ක වැඩ කරන්න කියලා. Then he becomes a business partner. හරි? අනුතරමින් තමන්ගේ ජීවිතය හරි බේර ගන්න පුළුවන්. අපේ රට හුඟක් විනාශ වෙන්නේ පුතා මේ මොකක් හින්දාද? මාළුව නැති වෙන්නේ මොනවා හින්දාද? කටින්දනේ. අපේ රට කටින්ද විනාශ වෙනවා. හැබැයි ඉතින් ඔය අයගේම කට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඕන රට හොඳ පැත්තට ගන්න. දැන් මිනිස්සු පුතා මේ ටිකේ මිනිස්සු තෙල් ගෙනල්ලා තියෙනවා අර පෞගිය අවුරුදු ගානටම වඩා රටට තෙල් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තෙල් වැඩි වෙනොත් එක ගෙනල්ලා තියෙනවා. හැබැයි හැමදාම තෙල් නැහැනේ. පොලින් නේද? What's the reason? People stock. අපේ මිනිස්සු හරි තණ්හායි. ස්ටොක් කරනවා. මම දන්න ඉස්ලාම් ගුරු මහත්මයෙක් ඉන්නවා. හරි. එයා ගෙන මම තාම යන්නේ 117 තෙල් වලින්. 117ට මතකද? ඉස්සරදී 117ට පෙට්‍රල්. ඒවා එයා ඒ කාලෙම ස්ටොක් කරගෙන. ඒගොල්ලෝ හරි දුර දක්න දුනක් තියෙනවනේ. එහෙම. ඉතින් ඒගොල්ලෝ එහෙම. කවුරු හරි කිව්වොත් එහෙම next month onwards පෙට්‍රල් වල වියදම, ඒ කියන්නේ පෙට්‍රල් ලීටර එක ගාන රුපියල් 200යි. දැන් පුතේ මොකද වෙන්නේ? මම කියන්න තිබ්බේ හුඟ කල්. එතකොට මිනිස්සු පොලිමේ ඉඳගෙන අර හැමෝටම ගන්න තියෙන තෙල් ටික හොරකම් කරයිද? ස්ටොක් කරගනීද ගෙදර? මේ ඉදිරියේදී තෙල් මිල අඩු වෙනවලු. මම මොකටද මේව වැඩි ගණන් දීලා ගෙනියන්නේ? කවුරුත් දෙන්නේ නැහැ ගෙනියන්න. හරි? එතකොට සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට වැඩ කරන සේවකයන්ට සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රය අයට අපිට හරි පුතාට ස්කූල් වෑන් වලට ඕන තරම් තෙල් ඉතුරු වෙන්න තිබුණා. හැබැයි මෝඩ මිනිස්සු මොකද කරන්නේ? ඉදිරියේදී තෙල් හිඟයක් එනවා කියපු ගමන් අපේ කට්ටිය ගෙදර වැඩ දාලා ගිහලා මොකද කරන්නේ? අර කලගෙඩි වලටත් එකතු කරනවා තෙල්. ඉතින් ආහාර හිඟයක් එනවා කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් මාකට් එකට ගිහිල්ලා බලපුවාම ඔන්න මුකුත් නැහැ. කට්ටිය අරගෙන ගිහිල්ලා. නේද? මිනිස්සු ඒ වගේ. හැමෝම හදන්නේ තමන් විතරක් ජීවත් වෙන්න. තණ්හාව හින්දා තමයි පුතා මේ ලෝකේ විනාශ වෙන හැමදේම වෙන්නේ. තණ්හාවෙනුත් ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. කොහොමද? බුද්ධිමත් වෙන්න. ඉදිරියේදී ආහාර අතිරික්තයක් එනවා. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ නිවුස් එකක් හදන්න ඕන හොඳ පැත්තට. ඒකට මිනිස්සු ස්ටොක් කරගන්නේ නැහැ. හරි? හැබැයි ෆාමර්ස්ලා කොහොමත් ඔය මිනිස්සු කිව්වත් නැතත් එයාලගේ කල්ටිවේෂන් ප්‍රොසෙස් එක කරගෙන යනවා. ඇග්‍රිකල්චර් කියන එක කරනවා. right? ඉතින් අපි ඒක ෆැසිලිටේට් කරන්න පුළුවන්. එයාලට දැන් වගා කරන්න. ඇමරිකාව මොකද කරන්නේ? ඇමරිකාව කුඹුරු වගා කරනවා. ඇමරිකාව මොනවද කරන තැන හරියටම සිග්නල් නැතුව ගියා පුතා. කියන දේ හොන්නේ. Okay, you can type it and send me. හරි. අපි බලමු මෙතන. Types of tropic movements. මන්ට ලියාගමු මේක exam එකට එන එකක්. Okay. Types of tropic. ආලෝකයේ දෙසට වර්ධනය වෙනවා නම් ඒකට අපි කියනවා phototropism කියලා. So you learned that first example, movements of the plant shoots towards light. පුතා stimulus. Stimulus එකේ නමින් තමයි මේ stimulus. Type of tropic movement. Type of tropic movement. Stimulus, type of tropic movement. Okay, so that's towards or away.
Stimulus, direction, type of tropic movement. Stimulus is light. පුතේ ආලෝකයට විද්‍යාවෙන් අපි වචනයක් පාවිච්චි කරනවා. සිංහලෙන් ප්‍රකාශ කියනවා, ඉංග්‍රීසි වලින් ෆොටෝ කියලා කියනවා. එතකොට අනේ මගේ ෆොටෝ එකක් ගන්න කියන්නේ මොකද? අනේ මගේ ආලෝකයක් ගන්න කියන එකද? Right? Yes, that's photo. Yes, direction towards. ආලෝකයේ දෙසට නම් වර්ධනය සිද්ධ වෙන type of tropic movement light නිසා. That's phototropic. පුතේ ආලෝකයේ දෙසට නිසා මේක මොකද්ද? Positive phototropic movement. Okay, example එකක් මට කියන්න. Example. Plant shoot. Yes, plant shoot. Growth of a plant shoot. එම ගමනේද? Growth of plant shoot. Growth of plant shoot. Okay, towards, away from light. Away. That's negative phototropic movement. Example එකක් කියන්න පුතා negative phototropic කෙනෙකුට. Yes, growth up. ආලෝකය තියෙන පැත්තට වැඩෙන්නේ නැහැ. මේක අදාළ වෙන්නේ geotropism කියන එකට. Right? Growth of පුතා කියන්න. ඩිරෙක්ෂන් එකේ සර් ටුවර්ඩ් එකට යටින් තියෙන්නේ ඔයද? Away from the stimulus. Away. Wait, I'll show you that. Okay, I'll give you a nice example for this. Look at this. Okay, look at this. Now I'm going to share the screen.
Okay, can you see this? So this root growth away from the light. So that's negative phototropism. You can see that. A best example. පුදා inflorescence type එකක් තියෙනවා දීලා. ඒගොල්ලෝ example එකක් විදියට inflorescence කියන්නේ ලොකු lesson එකක්. But now it has been removed from the syllabus. Okay. Next, stimulus is light. Now, stimulus is gravity. Gravity. Gurutvakarshani. Towards the gravity. Gravity. Gurutva. ඒකට කියන පුතා geotropism. What's that? Yes, that's geotropism. If this is towards the, Excuse me, sir. yes, Puta, tell me. So negative phototropism is a growth of shoots. Yes, roots. roots Puta, අපි පෙන්වන්නේ රූපසටහනකුත් දැක්කේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ. Okay. Yes. Negative geotropism and positive geotropism. Puta, ගුරුත්වය දෙසට නයි යන්නේ. So that's positive geotropism. Positive geotropism. Yes, example. පුතේ ගුරුත්වය දෙසටම වැඩෙන්නේ කවුද වර්ධනය නිසා. So that tropic movements is growth of roots. Growth of roots. Away. Negative. Negative geotropism. Okay. So geotropism පුතේ ගුරුත්වයෙන් ඉවතට හැම වෙලෙම වැඩෙනවා කවුද? ආලෝකය තිබුණත් අපිටම partial light නෙමේ අපි විසරිත ආලෝකය. So that's normal distributed light we give to the shoots of the plant. Then what happens? Growth of shoot. කඳ වැඩෙන්නේ ගුරුත්වයෙන් ඉවතට. එතකොට යා negative geotropism, growth of shoot. කඳ වැඩෙනවා ගුරුත්වය තියෙන්නේ පහළට. So gravity is downwards. So that shoot grows away from the gravity. But towards the gravity that root is growing. That's clinostat කියලා උපකරණයක් අපි පාවිච්චි කරනවා මේක demonstrate කරන්න. If you keep a plant horizontally like this, you can see its growth. What happens to this plant? It grows away from the gravity like this. What happens to the root? Root is moving down. Root is moving down. So that's root, positive geotropism, shoot, negative geotropism. Could you understand that? Yes, sir. Okay, good. Right. පුතා දැන් ඉන්න අයගේ නම් type කරන්න. Right. Another example, පුතා වතුර තියෙන පැත්තට ගමන් කරනවා නේද? Yes, what's that tropic movement? The stimulus is water.
Stimulus මම මේක මෙතනට ගන්නවා. So that's water. Stimulus is water. Yes. පුතා we call that what? Hydrotropism. Very good. So that's hydrotropism. ඒක අපිට positive විතරයි හම්බෙන්නේ. Hydrotropism. Example, growth of, yes, roots. Growth of roots. Water. Hydrotropic, hydrotropism. So that's growth of roots. Another one. Have you ever seen passion fruit plant? How it is එයාට තනියම නැගී සිටින්න බැහැ. It has a tendrils. Okay. Thigmotropism. Cleaning of the coiling of tendrils in passion fruit plant. But slow motion එක බැලුවොත් if you see that, so that's past motion of that tendrils of passion fruit plant. Passion fruit plant එකේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද coil වල that's tendrils are coiled in the support stem. Support stem එකේ මේ tendrils එතිලා තියෙනවා. Have you ever seen that? Spin එකක් spin තියෙනවා නේද? පුතේ ඔය spin එක එතෙන්ද කලින් මෙහෙම කැරකි කැරකි ඉන්නේ. නේද? ඔව් මං කාගේද එතෙන්නේ කාගේද එතෙන්නේ කියලා. කවු හරි මෙහෙම වැදුනොත් it rotate around that. හරි බාධකයක් આવොත් එයා වටේ එතෙනවා. අර සර්පෙක් එතෙනවා වගේ එතෙනවා. Yes, a movement of tendrils. I'll show that. බලමු දෙක අපි. Okay, sir. Wait. YouTube file එකක් ගමු නේද? Movement of tendrils. Okay, so this is a very past moving picture. පුතේ මේ slow camera වලින් record කරලා past play කරලා තියෙනවා. හරි slow camera එකකින් අරගෙන වේගෙන් play කරලා තියෙනවා ඒක. Now look at this. Can you see this? පුතාලට පේනවද මේක? Okay. Yes, sir. Right. Now I'm going to play it. මම මේක play කරනවා. Yes, that's tendril. කාගේද පැටලෙන්නේ කියා එයා movement එකක් පේනවා. මේක හිමීට වෙන්නේ. Now look at this. It wrap around it. Rotate. Another tendril is searching one. අනිත් tendril එක හොයනවා කාගේද පැටලෙන්නේ කියලා නේද? ඉතින් පුතා මේක slow වෙන හින්දා අපිට හොයන්න that slowly happen in one. Unlike animal world, so these plants are showing their movements very slowly. It takes time. මේ දවස් ගානක් record කරපු එකක් වේගෙන් දාලා තියෙනවා. Okay. So that's thigmotropism. Okay, take down this ස්පර්ශය. එයාගේ touch එක තමයි sense වෙන්නේ. So that's thigmotropism. Okay, take down thigmotropism. Stimulus is what? Yes, that touch is the stimulus. Clinging. Clinging of the tendrils.
tendrils of passion fruit plant. අපි අලුත් දෙයක් අපිට දැනුමට ලැබෙන ඔයගොල්ලෝ ආශා කරන දෙයක් වෙයි. That's chemotropism. රසායනාවර්තී චලන, that's chemical sensation. Stimulus, chemical stimulus. Yes, that's chemotropism. පුතේ pollen grain එක ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. You have seen that stigma of the gynosium of a flower. නේද? මේක ගැහණු කොටසනේ. Oh, here's the stigma. ගැහණු අය style දානවා මේ තියෙන මොකද style එක. So this is the ovary, ovum, petals. Okay. So this is the androecium. So that's filament and this anther, it creates pollens. පුතේ මේ pollen එකක් ඇවිල්ලා මෙහෙම වැටුණා. When pollen deposits on the stigma, you can see the growing of this pollen tube. You can see this growing of this pollen tube. Pollen tube is growing. This pollen tube is growing due to the chemical sensation of this ovum. මේ ovary එකේ තියෙන ovum වල chemical sensation එක හින්දා තමයි මේ pollen tube එක වැඩෙන්නේ. So it consists that tube nucleus and genitive nucleus. ඒවා ලොකු දේවල් අපි 11 වසරේදී ඉගෙන ගමු. Okay, example for the chemotropism, growing of the growth of the pollen tube along towards the ovule. Growth of the pollen tube towards the ovule. Growth of the pollen tube towards the ovule. Right. Ruantaputa. So next day, I'll ask, what are the types of these trophic movements? Okay. මොකද හිතන්නේ lesson එක ගැන? How do you feel this lesson? Was it interesting for you? Did you learn new things? අලුත් දැනුම ගොඩක් එකපාර හම්බෙච්ච අවස්ථාවක් නේද? හුඟක් එකපාර. I learned this for the first time in grade 11. මම මේක මගේ ජීවිතේ පළමු වතාවට ඉගෙන ගත්තේ 11 වසරේදී. But you learned this in grade 9. Okay? So ඉතින් පුතා මම මෙතනින් මේක නවත්තනවා stop for today. So thank you so much for the participation. තෙරුවන් සරණයි. God bless. Thank you, sir. Goodbye. Thank you, sir. Goodbye. Thank God you, bless sir. you. Thank you, sir. Goodbye, sir. Have a nice day, sir. Thank you, sir. Okay, have a nice night. God bless you.